Welcome to all of you for Biology Online Lecture. In today's lecture, we are going to start the remaining two kingdoms. Before, in previous lecture, we have completed Kingdom Monera, Kingdom Protista, and Kingdom Fungi in detail. In the remaining two kingdoms, that is the Kingdom Plantae and Kingdom Animalia, we have to study in short, because these two kingdoms you have to study in a separate chapter. There are separate chapters concerned with in detail study of Kingdom Plantae as well as Kingdom Animalia. In this chapter, we have to study in short one. In this Kingdom Plantae, all the plants they are included. Either they may be microscopic or they may be macroscopic. The hues of the plants they are included in this Kingdom Plantae. All the plants they are autotrophic. Mostly about 99% plants they are autotrophic, means they prepare its own food material in presence of light. So they are known as an photosynthetic as well as they are autotrophic. It also includes semi-autotrophic members. याच्यामध्ये जसं त्या ठिकाणी स्वयंपोषित ज्याला आपण म्हणतो, स्वयंपोषी वनस्पतींचा समावेश होतो, तसं काही वनस्पती जे आहेत त्याच्यामध्ये सेमी ॲटोट्रॉपिक मेंबर सुद्धा याच्यामध्ये आहेत. त्याचबरोबर इट ऑल्सो इन्क्लुड्स द इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स or they are also known as an carnivorous plants. इन्सेक्टिव्हरस ज्याला आपण कीटकाहारी वनस्पती असं म्हणतो. काही वनस्पती त्या ठिकाणी कीटकांना खाणारे आहेत, त्यांचं अन्न त्या ठिकाणी कीटक आहेत, इन्सेक्ट्स आहेत. म्हणून दॅट प्लांट्स दे आर नोन ॲज अन इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स, लाईक दॅट ऑफ द पिचर प्लांट, लाईक दॅट ऑफ द sundew plants. They are included in insectivorous plants, as well as it also includes in this Kingdom Plantae, it also includes the heterotrophic parasitic forms or the members. They are also present in this Kingdom Plantae. The example is given it as an Cuscuta. Cuscuta त्याला आपण अमरवेल असं म्हणतो. या अमरवेलीचा समावेश या ठिकाणी या Kingdom Plantae मध्ये होतो. म्हणजे this Kingdom Plantae, it includes autotrophic, semi-autotrophic, insectivorous as well as the parasitic plants. They are also included in this Kingdom Plantae. But most of the plants they are autotrophic. All the plants they are multicellular. Multicellular means its body is composed of number of cells. So it is known as an multicellular. They are eukaryotic. Eukaryotic means the nucleus is true. Nucleus is surrounded by nuclear membrane. There is presence of double membrane cell organelles, like that of mitochondria, like that of chloroplast, like that of the endoplasmic reticulum. They are present. So such cells, they are known as an eukaryotic cells, and such organisms, they are known as an eukaryotes. Further one, they contains chlorophyll. We have observed that the leaves of the plants we see green in color due to presence of these chlorophyll pigments. These chlorophyll pigments, they are concerned with photosynthesis. Then next one, plant shows alternation of a generation. In the life cycle of these plants, they shows two generations. The first one is the sporophytic generation, the spore producing generation, and the second one is the gametophytic generation, that is the gamete producing generation. In this spore producing generation, the production of the spores takes place. It may be microspores, it may be megaspores. Such generation is known as a sporophytic generation.
while the male and female gamete producing generation, it is known as a gametophytic generation. And in this life cycle of these plants, these both generations, they are alternate with each other. They are alternate with each other. It is known as an alternation of generation. Means when the sporophytic generation takes place, gametophytic generation starts. Gametophytic generation ends into sporophytic generation. Means in between two successive gametophytic generation, a sporophytic generation takes place. Or in between two sporophytic generations, a single gametophytic generation takes place. So it is known as an alternation of generation. Next one, with respect to its classification. This kingdom Plantae is mainly divided into two main groups. Here you can observe this classification. This kingdom Plantae is divided into two main groups, that is the cryptogams, and the second one is the phanerogams. Here cryptogams, or it is also known as an cryptogamy. The phanerogams are also known as an phanerogam. In these cryptogams, these are non-seed bearing plants. They produce spores. They cannot produce the seeds, and the plants are non-flowering. A group of non-flowering plants, a group of not seed-bearing plants, it is known as an cryptogams. While the second one is the phanerogams. These are the seed-bearing plants, as well as these are the flowering plants. साधारणतः आपण सपुष्प आणि अपुष्प वनस्पती असं म्हणतो. अपुष्प वनस्पतींचा समावेश हा क्रिप्टोगॅम्स मध्ये होतो, तर सपुष्प म्हणजे फुलं येणाऱ्या वनस्पतींचा समावेश हा फिनोरोगॅम्स मध्ये होतो. म्हणजे सर्व फुलं येणाऱ्या वनस्पती जे आहेत त्यांचा समावेश हा फिनोरोगॅम्स मध्ये होतो. तर त्या ठिकाणी फुलं न येणाऱ्या वनस्पती ज्या आहेत, ज्यांच्यामध्ये सीड्स तयार होत नाहीत, बिया तयार होत नाहीत, त्या वनस्पतींचा समावेश हा क्रिप्टोगॅम्स गटामध्ये करण्यात येतो. Like this one of the criteria, either presence and absence of flower, this kingdom Plantae is divided into two main groups, that is the cryptogams and the second one is the phanerogams. Further, these cryptogams, either they may be non-vascular or they may be vascular plants. Here you have studied the vascular plants, means the plants which are containing the vessels, either the food conducting vessel and the water conducting vessel. The food conducting vessel is known as an phloem, while the water conducting vessel is known as the xylem. When both xylem and phloem are present, such plants are known as an vascular plants. Such plants, they are known as an vascular plants. While when such vessels they are absent, there is absence of xylem, there is absence of phloem, that plants are known as a non-vascular plants. Xylem त्याला आपण जलवाहिनी असं म्हणतो, फ्लोएम त्याला आपण रसवाहिनी किंवा अन्नवाहिनी असं म्हणतो. अशा जलवाहिनी आणि अन्नवाहिनी असणारे प्लांट जे आहेत त्यांना व्हॅस्क्युलर प्लांट असं म्हणतात. आणि ज्यांच्यामध्ये या जलवाहिन्या आणि अन्नवाहिन्या नसतात त्यांना आपण नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट असं म्हणतो. Means cryptogams, they are further divided on the basis of either presence of vessels or the absence of vessels. The absence of vessels, that plants are known as a non-vascular plant, while the presence of vessels, that plants are known as the vascular plants. Further, non-vascular plants, they are divided into two divisions. या non-vascular plants जे आहे त्याचं वर्गीकरण त्या ठिकाणी दोन डिव्हिजन मध्ये करण्यात येतं. एक म्हणजे त्या ठिकाणी थॅलोफायटा असं म्हटलं जातं आणि दुसरं त्या ठिकाणी ब्रायोफायटा. पहिलं डिव्हिजन आहे त्या ठिकाणी थॅलोफायटा आणि दुसरं डिव्हिजन आहे ब्रायोफायटा. आता याला थॅलोफायटा, इट इन्क्लुड्स ऑल दी अल्गी, सर्व प्रकारच्या अल्गी जे आहे त्याचा समावेश या ठिकाणी थॅलोफायटा गटामध्ये होतो. त्याला नाव त्या ठिकाणी दिलेलं आहे थॅलोफायटा, because the body
is as like that of the thallus. Body is as like that of the thallus. Means it is not differentiated into root, stem as well as the leaves. त्या ठिकाणी रूट नसतात, लीव्ज नसतात, स्टेम नसतात. असं या ठिकाणी ऑर्गनलेस बॉडी जी आहे, अशा ऑर्गनलेस बॉडीला इट इज नोन ॲज अन थॅलस. Such organless plants, they are included in this Thallophyta. In this Thallophyta, it may be all types of the algae. While the second one division in non-vascular plant, it is the Bryophyta. In this Bryophyta, the Rixia, the moss, Funaria, they are to be included. In these bryophytes, here this formation of root, formation of leaf, this process is to be started. Means in these bryophytes, they shows a root-like structures known as an rhizoids, working as an roots, functioning as an roots, while they shows a smaller leaf-like structure, but they are not well developed. So these bryophytes, in these bryophytes, there is a process of formation of organs takes place. That is the characteristic feature of these bryophyta. These bryophytes are known as an amphibians. Bryophytला त्या ठिकाणी amphibians असं म्हटलं जातं, because they are partially living in water and partially living on the land. For fertilization, they require the water. For the process of fertilization, they requires the water, while after fertilization, they cannot need the water. They grows on the land. So these bryophytes are known as an amphibian plants. One, you have to study in next chapter in detail. पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये हा भाग येणार आहे. जे क्रिप्टोगॅमस मध्ये नॉन व्हॅस्क्युलर प्लांट जे आहे, ज्याचे दोन डिव्हिजन आहेत, एक आहे थॅलोफायटा आणि दुसरा आहे ब्रायोफायटा. थॅलोफायटा आर द प्रिमिटिव्ह, while from these thallophytes, the bryophytes are to be developed one. They are to be evolved one. Next one, in these cryptogams, they contains vascular plants. Vascular means the presence of xylem and the phloem. In this vascular plant, it includes the division known as an pteridophyta. या क्रिप्टोगॅम्स मध्ये जे व्हॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी एकाच डिव्हिजनचा समावेश होतो, त्याला आपण टेरिडोफाइट्स असं म्हणतो. In which the ferns, that is the Nephrolepis, it is to be included, as well as the Thuja is one of the plant which is included in this pteridophytes. Ferns आपण त्याला नेचे असं म्हणतो. नेच्यासारखी वनस्पती असेल किंवा त्या ठिकाणी बागेमध्ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट, शोईंग प्लांट म्हणून ज्याची लागवड केली जाते, ज्याला मोरपंखी असं म्हटलं जातं, त्याला इंग्रजीमध्ये आपण थुजा प्लांट असं म्हणतो, ज्याचा समावेश या ठिकाणी टेरिडोफायटा गटामध्ये होतो. यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी रूट सिस्टीम, स्टेम, दे आर टू बी वेल डेव्हलप्ड वन. द लीव्स, दे आर ऑल्सो वेल डेव्हलप्ड वन. But the formation of flowers, the production of the seeds, this process cannot take place. So from bryophytes, the pteridophytes are more evolved. They are to be more developed one. That is the evolution of plants from thallophyta up to phanerogams one. So like this one, this cryptogams is having three divisions. That is the thallophyta, bryophyta, and the pteridophyta. Next one is the phanerogams. In these phanerogams, all the plants are vascular. Means all the plants which are included in these phanerogams, they contains xylem as well as the phloem. They contains water conducting system as well as the food conducting system is to be present. So they are known as an vascular plants. Further, these phanerogams, they are divided into two divisions. पुढे त्या ठिकाणी फेनोरोगॅमचं दोन डिव्हिजन मध्ये वर्गीकरण करण्यात येतं. एक म्हणजे त्या ठिकाणी जिम्नोस्पर्म्स आणि दुसरा आहे अँजिओस्पर्म्स. याच्या अगोदरच्या इत्येमध्ये तुम्ही मराठीमध्ये अभ्यासलेला असेल, जिम्नोस्पर्म्स त्याला मराठीमध्ये अनावृत्त बीजी वनस्पतींचा गट असं म्हटलं जातो.
तर त्या ठिकाणी अँजिओस्पर्म्स त्याला आवृत्तबीजी वनस्पतींचा गट असं म्हणतात. सर्व फिनोरोगॅमस जे आहे त्याच्यामध्ये these are the seed bearing plants, these are the flower yielding plants. That is the characteristic feature of these phanerogams. These gymnosperms, they shows the characteristic feature of the gymnosperm is the seeds are naked. Naked seeds is the characteristic feature of the gymnosperms, while the seeds are enclosed. That is the characteristic feature of angiosperms. अनावृत्त बीजे या शब्दाचा शब्दशः अर्थ काढला. अनावृत्त म्हणजे बीजाच्या भोवती आवरण नसणारे, ज्याला आपण अनावृत्त बीजे असं म्हणतो, ज्याला इंग्रजीमध्ये जिम्नोस्पर्म असं म्हणतात. आणि आवृत्त म्हणजे आवरण असणारे, बीजी म्हणजे बीजाच्या भोवती, बियाच्या भोवती आवरण असणारे. त्यामुळं त्याला आवृत्त बीजी आणि अनावृत्त बीजी, ज्याला आपण त्या ठिकाणी जिम्नोस्पर्म्स आणि अँजिओस्पर्म असं म्हणतो. Further, in gymnosperms, you have to study the cycas. This plant is to be included, which is as like that of the coconut plant. त्या कोकोनट प्लांट सारखं त्या ठिकाणी एक शोभिवंत वनस्पती, a evergreen plant, palm like plant known as an cycas, it is to be included in this gymnosperms. While these angiosperm, in these angiosperm, the most of the plants, they are included in these angiosperms. Angiosperm हा सर्वात जास्त वनस्पती असणारा गट आहे. Most of the species, they are included in these angiosperm. So this angiosperm is further divided into two classes. म्हणून त्या ठिकाणी अँजिओस्पर्मचं डिवायडेशन पुन्हा दोन त्या ठिकाणी क्लासेस मध्ये करण्यात येतं. द फर्स्ट वन इज नोन ॲज अन मोनोकॉटलिडॉनी अँड द सेकंड वन इज द डायकॉटलिडॉनी. आता या ठिकाणी ह्या अँजिओस्पर्म मध्ये सर्वात जास्त वनस्पतीचा समावेश आहे, म्हणून त्याचं त्या ठिकाणी दोन पुन्हा क्लासमध्ये वर्गीकरण करण्यात येतं, ज्याला आपण क्लास डायकॉट्स आणि मोनोकॉट्स असे म्हणतात, किंवा त्या ठिकाणी त्याला डायकॉटलिडॉनी आणि मोनोकॉटलिडॉनी असे म्हणतात. The meaning of di is the two. The meaning of mono is the one. Cotyledony means the cotyledons. When the seed is containing two cotyledons, it is known as a dicot seed, or it is known as a dicotyledon. While the seed is containing single cotyledon, it is known as a monocot, or it is also known as a monocotyledon. ज्याला आपण एकदल वनस्पती आणि द्विदल वनस्पती असं म्हणतो. मोनोकॉट किंवा मोनोकॉटलिडॉनी त्याला एकदल असं म्हणतात, म्हणजे ज्या बियामध्ये एकच दल आहे, ज्याला आपण एकदल असं म्हणतो. आणि ज्या बीजामध्ये दोन दल असतात, दोन कॉटलिडॉन्स असतात, त्याला डायकॉट किंवा त्याला डायकॉटलिडॉनी असं म्हणतात. मग सर्व प्रकारचे त्या ठिकाणी एकदल वनस्पतीमध्ये यू स्टडीड द ज्वार, बाजरा, मेज, राईस, wheat, they are to be included in these monocots. While these dicot plants मध्ये असंख्य वनस्पतीचा समावेश होतो. मग त्या ठिकाणी ते आंबा असेल, ते त्या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या डाळी ज्या आहेत, सर्व प्रकारच्या डाळी असणाऱ्या वनस्पती ज्या आहेत, त्याचा समावेश हा या ठिकाणी डायकॉटलिडॉनस प्लांट मध्ये होतो. So like this one, all the kingdom Plantae, it is to be divided into these 5 divisions. That is the division Thallophyta, division Bryophyta, division Pteridophyta, division Gymnosperm, and division Angiosperms. These are the 5 major divisions of this kingdom Plantae. Further, with respect to, in short, I can detect with respect to evolution of these kingdom Plantae. किंगडम प्लांटी मध्ये इव्होल्युशन आणि त्याचं डेव्हलपमेंट कसं झालं पहा, की थॅलोपायटा मध्ये कसलाही त्या ठिकाणी अवयव नसणाऱ्या वनस्पती आहेत. The organless plants, they are included in this thallophyta. Further, from this thallophyta, the bryophytes are to be developed. You have studied the life is originated in water. In origin and evolution chapter, you have studied the life is originated in water. त्या ठिकाणी सजीवाची उत्पत्ती जी आहे
ती सजीवाची उत्पत्ती त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये झाली. मग तसं या ठिकाणी प्लांट जे आहेत, सर्वात सुरुवातीला उत्पन्न झाणारे प्लांट जे आहेत, त्यांचा समावेश थॅलोफायटा गटामध्ये करण्यात येतो. म्हणून अल्गी आर नोन ॲज अन प्रिमिटिव्ह, फर्स्ट बॉर्न. त्याला आपण प्रिमिटिव्ह, फर्स्ट बॉर्न त्याला आपण म्हणतो. अल्गी पासून त्या ठिकाणी ब्रायोफाइट्स डेव्हलप झाले. त्याला एम्फिबियन्स, त्याला उभयचर असं म्हणतो. काही त्यांना पाणी आणि जमीन या दोन्ही ठिकाणी ते राहतात, म्हणून त्याला आपण उभयचर असं म्हणतो. इथून पुढे त्या ठिकाणी जमिनीकडे द प्लांट्स दे आर डायव्हर्टेड, ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड्स द लँड. द प्लांट्स बिकम्स टेरिस्टेरियल. पुढे त्या ठिकाणी प्लांट्स टेरिस्टेरियल तयार झाले, त्याच्याने जमिनीवरती वाढायला सुरुवात झाली. ब्रायोफाइट्स मध्ये त्या ठिकाणी मॉस असेल, मॉसला लहान लहान मुळं यायला सुरुवात झाली, रूट्स यायला सुरुवात झाली, पण ते काय पूर्णपणे डेव्हलप रूट सारखे झालेले आहे. दे आर वर्किंग ॲज लाईक दॅट ऑफ रूट्स. ते रूट्सच काम करतात, मात्र रूट एवढे ते डेव्हलप झालेले नाहीत, इव्हॉल्व झालेले नाहीत. पुढे ब्रायोफाइट्स पासून टेरिडोफाइट डेव्हलप झाले. टेरिडोफाइटामध्ये त्या ठिकाणी द वॅस्क्युलर सिस्टीम इज वेल डेव्हलप, बट इट इज नॉट कम्प्लिटली डेव्हलप्ड. वॅस्क्युलर सिस्टीम डेव्हलप झाली, मात्र पूर्णपणे डेव्हलप झाली नाही. पुढे त्या ठिकाणी रूट डेव्हलप झाले, त्या ठिकाणी स्टेम तयार झालं, त्या ठिकाणी लिव्स तयार झाले. These organs of the plant, they are well developed in pteridophytes, but there is absence of flower and there is absence of the seeds one. So that is the characteristic feature of these pteridophytes. Further, from this pteridophyta, the gymnosperms are developed. They are to be evolved. In these gymnosperms, the vascular system is to be developed, but not completely. The elements of xylem and elements of phloem. The phloem contains 4 elements. The xylem contains 4 elements. All these four elements of xylem and phloem are not completely developed in gymnosperm. While in the gymnosperms, the seeds are naked, but the production of seed, the formation of flower, this process, it takes place in this gymnosperm. Further, from this gymnosperm, the angiosperm developed. The vascular system is completely developed. The xylem, it contains xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. They are to be well developed one, as well as in the phloem, which is contains tracheids, trachea, vessels, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma. They are to be well developed. All the elements of phloem and all the elements of this xylem, they are well developed. So the angiosperms are known as a well developed group or the division of the plants. It is more evolved, completely evolved group of plants. The angiosperms are known. Like this one, the development in this kingdom plant takes place. Then in short, with respect to next, we have to study that is the kingdom Animalia. In this kingdom Animalia, all the animals, they are to be included. All we have studied, the animals are heterotrophic in mode of nutrition. For the food, they are dependent on autotrophs, on another organisms. So animals are heterotrophic in mode of nutrition, but they are adapted to holozoic nutrition. Holozoic nutrition means injection of the food takes place, and further when the next process of digestion, it takes place inside the body. So holozoic nutrition is the characteristic feature of all the animals one. Next one, they have capacity of locomotion. The locomotory organs are well developed. Locomotory organs जे आहेत ते त्या ठिकाणी वेल डेव्हलप झालेले आहेत, त्याच्यामुळे दे हॅव द कॅपॅसिटी ऑफ लोकोमोशन. ते स्थानांतरण करू शकतात, बट दे लॅक क्लोरोफिल, as the cell wall is remaining absent in this kingdom Animalia. या किंगडम ॲनिमॅलिया मध्ये त्या ठिकाणी क्लोरोफिल पिगमेंट आढळत नाही, त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये सेल वॉल आढळत नाही. इन शॉर्ट, दिस किंगडम Animalia is further on the basis of either presence and absence of vertebratal column. We have studied in last years one. On the basis of presence and absence of these vertebratal column, the animals, they are divided into vertebrates and the vertebrates. त्या ठिकाणी पाठीचा कणा आहे किंवा नाही
याच्यानुसार प्राण्यांचं वर्गीकरण 2 गटामध्ये करण्यात येतं. एक पृष्ठवंशीय प्राणी आणि दुसरं पृष्ठवंशीय प्राणी. पृष्ठवंशीय प्राणी जे आहेत, ज्यांना पाठीचा कणा आहे, त्याचं पुढे वर्गीकरण त्या ठिकाणी दे आर डिवायडेड इंटू 5 क्लासेस. त्याचं वर्गीकरण पुन्हा त्या ठिकाणी 5 क्लासेस मध्ये करण्यात येतं. दॅट इज नोन ॲज द कॉर्डाइट्स. दिस कॉर्डाइट्स दे आर टू बी फर्दर डिवायडेड इंटू 5 classes. The first one is the superclass Pisces. Second one is the amphibians. Third one is the reptilia. Fourth one is the aves, and the last one is the mammalia. These are the 5 classes of phylum Chordata, which is a group of vertebrates. While kingdom Animalia, in which the vertebrates they are to be included, particularly they are known as non-chordates, and these non-chordates are further divided into 10 phylums. त्याचं त्या ठिकाणी 10 फायलम मध्ये वर्गीकरण करण्यात येतं. मग त्याच्यामध्ये स्टार्टेड दिस चॅप्टर दॅट इज द फायलम पोरिफेरा, that will be phylum Echinodermata, it may be mollusca, it may be arthropoda, it may be Platyhelminthes, Aschelhelminthes. These are the different phylums of non-chordates. या non-chordates त्या ठिकाणी एकूण 10 फायलम मध्ये त्याचा अभ्यास आहे. You have to study a separate chapter in the same year. याच वर्षी तुम्हाला एका सेपरेट चॅप्टर मध्ये त्याचा अभ्यास आहे. I think that is sufficient for this kingdom Plantae and kingdom Animalia with respect to this chapter. या चॅप्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या दोन्ही किंगडम ॲनिमॅलिया आणि किंगडम प्लांटी त्याचा अभ्यास त्या ठिकाणी सफिशियंट आहे. डिटेल मध्ये दोन्ही किंगडम साठी तुम्हाला पुढे 2 सेपरेट चॅप्टर अभ्यासायचे आहेत, सेपरेट त्याचं क्लासिफिकेशन अभ्यासायचे, सेपरेट त्याचे एक्झाम्पल्स अभ्यासायचे. Here that will be end of our today's lecture. Here we can stop. Thank you.